as a budget policy statement, because that is what you commit to and that is what the House passes, that then you will ensure that your annual estimates are in line with that budget policy statement. And it goes along with CS nominee into ensuring that you stick to what you intend to do. Because again, the other big problem we've had is abuse of Article 223 of the Constitution. And I have engaged you in another fora, and you know, where the current National Treasury CS has committed close to 200 billion shillings over and above what has been approved by Parliament without approval of Parliament. Therefore, maybe I should also add that as a question. Are you also committing that in case you are approved, we shall see to an end to the abuse of Article 223? Because it is reserved for things that are of emergency in nature, not to pay for land like the Ruaraka land scandal. Maybe for information, the Ruaraka land scandal emanated from Article 223. It's something that was done especially around this time when there are no committees of Parliament yet set up, just before an election or immediately after an election. Are we going to see an end to that abuse of Article 223? Sure. Thank you, Chair, and thank you, honorable members, and thank you very much, Mheshimiwa Junet. Let me say this: history is very, very important, because we are told that if you forget your history, you'll be condemned to repeat it. And I'm guided about what has happened in the past and how we can actually have a good start in terms of clarity of issues and also clarity of regulations that are set. I do believe, and I come from that private sector background and that thinking that once the government sets the right guideline, it gives the private sector periods of policy clarity, and that is what you are really asking for, because once the budget is done in the wrong way, then it affects also the projections by the private sector. But I can see, and you know that we had sleepless nights in our technical committee when we realized the whole of 200 billion, which actually cannot be justified. The whole thing is that it is history that is going to teach us the lesson. We have government led by His Excellency President William Ruto, which is actually saying, look, we have to follow the law. We have to follow the guidelines that we create. And we have to make sure that at the end of the period, we are evaluated on the basis of that. And I think those are the issues that I will follow with strictness, Mheshimiwa Junet and Mheshimiwa Ishongwa. Thank you very much. Thank you, Professor. We shall end here. Mukami, you've missed the boat today. You'll have the first bite in the next, unfortunately. But you had some interventions. Professor, I give you 3 minutes to tell us your final wish to this committee and expectation. Thank you very much. I would have said that I work with rational expectations. So my first wish was that I do hope that I've made some commitments and even some content that allows you to actually consider my nomination positively. But more importantly, we run from the past. And we run from the past, that is adaptive running. We run from the past so that it guides us in the future. When you have been beaten in the past, you have to make sure that you correct the situation in the future. I do believe collectively, together with the National Treasury and economic planning, and the parliamentary, because essentially we'll be consulting now and then, we can make a difference in terms of where we are going, and of course make sure that we rectify or live down that bad history. And I do believe that we are going to make a difference. So my prayer is that once I'm nominated, once I'm ratified as or approved by this committee, I'll make sure that I use all avenues, all my strength, and I've been there in terms of all my intellectual might, and all consultations necessary so that we all come up with the appropriate rules, appropriate solutions, and appropriate outcomes. I do believe in consultation. I don't think there is any one person who has the monopoly of knowledge. What we do have is consultation that improves the whole spectrum of the issues that we want to cover, our development agenda, and then that will make a difference. Thank you very much for giving me a chance. Thank you very much for listening to me.
And thank you very much for, I hope I did answer all your questions, and where I failed, I'm sure we'll meet in some other avenues, and I will make sure that I clarify some of the issues that I had. Thank you very much, and good afternoon. Very much, Professor. As we release you, you'll liaise with our secretariat. There are 2-3 documents they will require from you to make our record complete. You may take your leave and have a good afternoon. Honorable members, we will Thank you, now... Mr. Chairman. Thank you. As the nominee leaves, it is now 1:20. Break for lunch for 1 hour. We resume at 2:20. 2:20. Na mtazamaji, huyo amekuwa ni waziri mteule katika Wizara ya Fedha na Mipango kufika mbele ya kamati ya uteuzi katika zoezi zima la kusailiwa. Yeye ndiye amekuwa wa pili na imekuwa zoezi ambalo limeweza wanachama wameweza kuuliza maswali mengi. Lakini lililoibuka zaidi hapo, ama jambo ambalo limeonekana kama kumlemea waziri huyu, ni jambo lile la kashfa ile ya Grand Regency, wakati huo akiwa yeye ni gavana wa Benki Kuu ya Kenya. Wabunge hapo wameonekana kulizamia kwa undani hasa swala hilo. Masuala mengine pia ambayo yameibuliwa ni kuhusu jinsi ya kuinua uchumi ambao kwa sasa Wakenya wengi wanaonekana kulemewa na uchumi. Masuala kuhusu ushuru utakaotozwa pengine kama ni Wakenya ama biashara, wakiuliza iwapo itakuwa vyema kuongeza ushuru kwa Mkenya ambaye kwa sasa maisha yamemlemea. Lakini waziri amesema yeye kama waziri ama kama aliye mwana uchumi, basi hangeweza kupendekeza kuongezwa kwa ushuru kwa mwananchi wa kawaida, ikizingatiwa kwamba uchumi umekuwa mbaya ama hali ya maisha imemlemea. Wabunge vile vile pia wameweza kujitetea kuhusu masuala kadhaa ambayo yamekuwa yakionekana katika shughuli za bunge, hususan katika kupitishwa kwa bajeti, wakisema kwamba Wizara ya Fedha mara nyingi haiandamani ama haielezei vyema ni masuala gani wangependa kuzingatia zaidi. Manake kuna masuala ambayo wanapeana katika statements zao, lakini ikifika bunge jinsi watakavyozungumzia, basi ikifika ule upande wa pili inabadilishwa. Ni swala ambalo wabunge wameonekana kukerwa nalo na kumtaka waziri ajieleze iwapo atajitolea kuhakikisha kwamba bunge linafanya ama linafanya jawabu lake ama jukumu lake kama ipasavyo, na kwamba Wizara ya Fedha itaweza kuheshimu nafasi ya bunge katika swala hilo. Swala la CDF pia ambalo limeonekana kuwakera bunge pia limezungumziwa hapa, wakimtaja waziri ajieleze kinagaubaga iwapo yeye ataruhusu CDF iendelee ama NGCDF iendelee, ama yeye pia atazungumza kama waziri wa sasa wa fedha Ukur Yatani, ambaye alisema hatotoa pesa za kufadhili mradi huu wa NGCDF. Kwa hivyo ni mengi ambayo amezungumziwa. Ndiye amekuwa waziri mteule wa pili kufika mbele ya kamati hii. Mchana atakuwa anaingia Davis Chirchir ambaye ameteuliwa katika Wizara ya Kawi ama kupenda Energy and Petroleum, ndiye atakayekuwa anafika mbele ya kamati hii saa 8:30. Lakini kwa sasa mtazamaji, kama ulivyofuatilia mazungumzo haya mhojana kwa njia moja kwa moja, basi ni baadhi tu ya masuala ambayo nimeweza kukutajia tu, lakini ni mengi yaliyozungumziwa. Tutakuwa tunakuandalia kwenye taarifa zetu za baadaye, lakini kwa sasa niruhusu nikupishe kwa mwanahabari mwenza Erin Muchuma Odim ambaye ana mengi kuhusiana na taarifa mbalimbali za humu nchini katika taarifa zetu za Lunchtime News. Kwako Muchuma.
of the programs that we have for the benefit of the people of Kajiado as we do for the people of Kenya. Ya pili, mimi nimekuja hapa leo kwa sababu ya shughuli hii ya muhimu. Mnakumbuka nilizungumza mara nyingi kuhusu mpango wa housing. And I meant every word that I said. Mambo ya housing ni mambo ya muhimu sana katika awamu hii ya serikali ya Kenya. Na ni muhimu not by default, not by accident, but by design. Tuko na makusudi ya mambo ya mpango ya housing kwa sababu ya mambo manne. Ya kwanza ni kwa sababu housing inatupatia nafasi ya kila Mkenya kuwa na nyumba mahali pazuri pa kuishi. Jambo la pili, inatupatia nafasi ya ajira. Mumesikia hapa tumekuwa na carpenters, tumekuwa na plumbers, tumekuwa na engineers, tumekuwa na waseremala na wale wengine wote. Inatupatia nafasi ya kuajiri Wakenya wengi katika sehemu hii. Na jambo la tatu, vile vile inatupatia nafasi ya kuondoa changamoto katika sehemu zetu za kilimo, ili tuanze ile program ya land consolidation. Watu tuweze kupata nafasi ya kilimo, ili tusitumie sehemu zetu za kilimo na kuzalisha chakula kama sehemu ya makao. The whole project of ensuring that we do not engage land meant for food production for human settlement is the way forward in our economy. And therefore, the whole program ya mambo ya housing is because we want to make sure that we use the resources we have well. And we make sure that we develop those resources in a manner that benefits all the citizens of Kenya. Affordable housing inawezesha mtu seremala kama huyu Bwana Ocheng awe ni mwenye nyumba hapa Nairobi. Pale nyuma watu wenye walikuwa wanaweza kununua nyumba ni mtu wako na kazi kubwa, ni mtu anafanya kwa bank, mtu anafanya KRA, mtu anafanya kwa wizara, ndio walikuwa wananunua nyumba. Sasa tunataka iwezekane, na mimi nataka niwahakikishie wale mahasla wa seremala, wale mafundi ya kule kijijini, watu ya bodaboda na hata ule anauza mboga atapata nafasi ya kununua nyumba. Na tutahakikisha ya kwamba iko nyumba inatoshana na kila Mkenya. Ndio sababu tumesema tutakuwa na viwango tofauti mbalimbali. Tutakuwa na social housing, tutakuwa na rent to own housing, tutakuwa na affordable housing, na tutakuwa na manyumba zile zingine ambazo Wakenya wengine wanaweza pia kununua. The program here is so that we leave no Kenyan behind. Nimekuja hapa makusudi vile vile ili ndugu zetu wa Kings Developers wajue ya kwamba hata kama hii project ni private kati yao na wale walipatiana ardhi hii, serikali ya Kenya itasimama na wao kuwatafutia wale watakaoishi katika hizi manyumba, kwa sababu iko katika ile kiwango ambayo Wakenya wengi wanaweza kufikia. And I want to encourage other developers and other landowners that this project of affordable housing is not just a project of the government of Kenya. It is a combined project. It is a project that we want the private sector, we want private landowners to come on board to provide units that are in the category of affordable housing, and we are going to support them using our Boma Yangu platform to ensure that you have buyers of those units, and we are going to arrange mortgage so that those houses you're building have buyers. So other developers, wale Wakenya wengine wako na ardhi,
private sector developers wengine ambao wako na uwezo. Tunataka tushirikiane. Yale mambo tunataka ni mambo mawili. Tunataka nyumba ijengwe yenye iko na gharama ya chini, ndio tuweze kuhakikisha kwamba Wakenya wa kila kiwango wanaweza kupata mahali pa kuishi. Na jambo la pili, tunataka to standardize ile products ambazo tunatumia katika mijengo hii, ndio tuweze kupunguza gharama ya ujenzi wa hizi manyumba. To standardize milango, to standardize madirisha, to standardize all the other products. I think the ministry tells me we have 69 products that will be standardized. Unity Homes invites you to our open week from the 15th to the 23rd of October at Tatu City off Thika Superhighway. Come view our vast array of high-quality projects nestled in the upcoming controlled Tatu City, ranging from 1, 2, 3 and 4-bedroom apartments offering an ultra-modern, all-inclusive lifestyle for all. See you there. Book your unit today by calling us on 0701 550 550. Private sector developers wajue ya kwamba we are now developing the program in full steam. We are arranging the finances for purposes of mortgage. I have had meetings with our pension institutions so that they can contribute the long-term financing for mortgage for home owners. I am also going to work with Parliament so that Parliament can pass a mandatory housing fund, again to assist us in building the resources for long-term lending to both the developers and to the home owners through mortgage. So hii program tumekubaliana kila mwaka tutajenga nyumba 1,200, na kati ya hizo nyumba 1,200 kila mwaka, nusu ya hizo nyumba zitakuwa kategoria ya affordable housing na social housing. Ndio Wakenya wengi ambao wamewachwa nyuma kwa muda mrefu waweze kuwa home owners katika miji yetu na katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Nataka niwaulize magavana, ndugu yangu Joseph Lengu hapa na wale wengine wote, sisi tuko tayari kushirikiana na nyinyi. Mtupatie ardhi ya county, tutawasaidia kuweka infrastructure ya barabara, kuweka stima, kuweka maji, kutengeneza sewage, alafu vile vile tuwatafutie private developers ambazo watajenga, na baadaye tutawapangia mortgage ambayo itasaidia watu katika kila sehemu ya Kenya waweze kupata makao ya kutosha, na katika hiyo mpango tuweze pia kuwa na nafasi ya ajira ya vijana wetu wengi, na vile vile tuhakikisha kwamba Kenya hii hakuna Wakenya wanawachwa nyuma. So I am calling on county governments across the country. In the 200,000 houses we want to build every year, we are willing to work with every county so that we start with at least 5,000 housing units in every county as we go forward, so that we can develop our nation equally. There are counties, kuna counties ambazo tayari wako na changamoto ya mambo ya ardhi. Ardhi ya kilimo, ardhi ya ufugaji, na tunataka kuwasaidia kwa kuhakikisha kwamba we are providing infrastructure ya kusaidia wao
ili kusiwe na conflict ya mambo ya settlement na mambo ya matumizi ya ardhi kwa kilimo, kwa ufugaji na kuzalisha chakula. So we want to work together. Na mimi nimefurahi sana kuwa hapa. Nimesikia testimony ya Bwana Ochieng ambaye amekuwa seremala hapa akipanga na mbao na randa, lakini leo yeye ni owner katika nyumba hii. Mumesikia pia testimony ya Emily, pia yeye ni member wa SACCO, and that is why nimesema ya kwamba we are going to improve on our savings culture. Tuko na matatizo kidogo, lakini tutatatua. Tayari nimeita wale wote ambao wanahusika na makesi iko kotini, tuweze kutoa hiyo makesi kotini ili tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kuweka pesa katika akiba, waweze kutumia saa ile mambo imeenda kombo, na pia waweze kutumia katika mpango yetu ya local housing. Vile vile nilisema wakati nilikuwa hapa Rongai na katika sehemu zingine ya kwamba tutapunguza gharama ya mikopo katika taifa letu la Kenya. We must improve our access to credit. Watu wengi hapa wako kwa fuliza, si ni kweli? Tayari nimeshughulika na wale watu wa fuliza na tumekubaliana wamepunguza by 50% ile interest wanalipisha. Hiyo ni hatua ya kwanza. Na tumekubaliana tutabadilisha ile mambo ya wale ambao wako na matatizo ya kulipa. Hatutakuwa tena na ile mpango ya kublacklist watu. Tutakuwa na mpango ingine inaitwa credit scoring. Ili kama wewe umeshindwa kulipa, hakuna haja ya kuzima simu yako. Ile itatokea ni sasa utakuwa unakopa pesa kidogo vile kuliko ile ulikuwa unakopa zamani. Pole, alafu tunakuhabilitate mpaka kila mtu apate credit score yake. Si ndio? Kwa sababu kuwa na deni si makosa. Hata Kenya sisi tuko na deni. Sasa mwananchi akiwa na deni iko makosa gani? Wa Kenya sisi tuko na deni. So tumekubaliana vile kuna credit rating hata ya kitaifa, pia tukuwe na credit rating ya mwananchi. Si ndio? Mtu akijulikana pia hawezi kulipa rating ya mwananchi 10,000 apatiwe 5,000. Mtu akijulikana hawezi kulipa labda anaongezewa kidogo na 10,000 apatiwe 5,000. Angangane hapo kwanza alipe, alafu anaongezewa kidogo namna hiyo. So tunapangana kwa njia hiyo. Vile vile niliwaahidi ya kwamba tutalete pesa kwa wale wafanyabiashara ambao wana hustle kule chini, na tutahakikisha ya kwamba wale mnaangaishwa na mashailok tutafunga biashara yao, kwa sababu tutawaletea pesa ambayo itakuwa na riba ya chini. Si ndio? Kuna watu wanalipa 10% per week, 10% per month. So hiyo maneno nimesema tarehe 1 Disemba tunaanzisha Hustler Fund ambayo itahakikisha kila Mkenya anapata mkopo wa riba ya chini. Tunaelewana? Tuko pamoja? Tutatembea pamoja namna hiyo. Vile vile katika hiyo mpango ya Hustler Fund utapata pesa kwa riba ya chini, lakini pia tutakusaidia kwa savings. Saa ile unafanya biashara yako, tunahakikisha pesa kidogo inaenda hapo kando ya kupanga siku inayokuja, ya kesho na kesho kutwa na siku hiyo ingine, so that we combine what we are saying. It is going to be a savings led credit program. Utapata pesa ya kufanya biashara, lakini vile vile utakuwa na nafasi ya kusave pesa for a rainy day when you need it. Mambo ikikwama kidogo, unaweza kuchukua hiyo pesa ukajisaidia. Ile ingine itabaki, ukifika hapo mbele
Kama huwezi kufanya hiyo kazi, uko na pesa ya kujipanga. Tunaelewana? So tutashirikiana hivyo pamoja. Vile mumesikia, mimi si mtu mbali wa hapa Rongai, mimi ni hustler pia ya hapa Rongai. Niko na mpango yangu hapa Rongai kidogo. Na mimi najua ya kwamba hapa Rongai tuko na shida mbili. Tuko na shida ya maji, we don't have enough water in Ongata Rongai, in Kiserian and in Ngong. Na pili, hatuna sewage katika town hizi. Mimi nimewaeleza ya kwamba mnipatie nafasi kidogo in the next mambo ya maji, kuna mahali imekwama kidogo. I'm going to sort it out so that in the next 3 to 4 months tutakuwa na maji ya kutosha hapa Ongata Rongai. Mambo ya sewage nitaanza kupanga na some of our development partners ndio tuweze kupata sewage system ya hapa Ongata Rongai. Tunakubaliana? So tutashirikiana na county government ya Kajiado so that we work together for the benefit of the people of these cities na yale mambo mengine mnajua. Jambo la mwisho ni mambo ya msongamano wa magari. We have a huge problem of jam out of Ongata Rongai and into Ongata Rongai. Si ni kweli? So tuko na mpango miwili, whichever will come first, ya kufanya dual carriage na vile vile kuweka light rail ili mnaweza kuwa na reli hapa ya kuenda Nairobi na kurudi. So tunapanga hiyo maneno na tutaulizana hapa mbele kidogo. Si ndio? Mtanipatia tu nafasi kidogo, unajua sasa mambo kidogo ilikuwa imekwama. Na TV mtiala la mingi. Sasa mtangoja kidogo nipange mambo. Si ndio? Lakini sitachelewa. Panga vizuri ndio tuweze kutembea na kutengeneza Kenya ambayo sisi wote tutajivunia kuwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Na kwamba tunawapenda sana, tunawatakia heri. Nataka nimwambie rafiki yangu Lengu, sisi tutafanya kazi pamoja my friend. Mimi na hawa viongozi wengine wote tutafanya kazi pamoja. Si mambo ya uchaguzi imeisha? Mambo ya uchaguzi imeisha, sasa tufunge hiyo kurasa, sasa tupange mambo ya wananchi ya kwenda mbele. And we are going to work together in that manner. Na all the other leaders, naona Ngedianya yuko hapa, naona Ole Meja yuko hapa, naona hawa viongozi wengine wote. I am open, we need to work together for the benefit of the great people of Kajiado and our great nation of Kenya. So asanteni sana watu wa Kajiado, nitarudi tena hivi karibuni na tuko pamoja. Thank you very much, God bless you. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tafadhali kwa ruhusa yako ningeomba ukaribie kwa kipindi cha pili cha kuwapokeza baadhi ya wamiliki wa nyumba hizi funguo. Wa kwanza ni Mildred Ochali, tuketi. Wengine sote tafadhali kwa ruhusa ya Mheshimiwa Rais tuketi. Wa pili ni Jemima Nyaboke Rachami. Atafuatwa na Victor Morris Oduor. Victor Morris Oduor. Lenaper Moses wanne. Anafuatwa na Grace Wanziru Wanguru. Kisha tunaye Peter Karidhi. Anafuatwa na Millicent Adhiambo. Kisha Colin Ouma. Anafuatwa na Mama Elizabeth Wangari.